Now we are going to move to the another part, that is the remaining endocrine glands. Glands आपल्या कोणत्या कोणत्या आतापर्यंत संपल्या? पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड. The master endocrine gland of the endocrine system is pituitary gland. The largest endocrine gland of the endocrine system is thyroid gland, and the smallest endocrine gland of the endocrine system is parathyroid gland. And the gland which degenerates as the age progresses, the gland it is called as, the only gland is called as thymus gland. That gland it is called as thymus gland. ही ग्लँड आता आपल्याला सुरू करायची आहे. ती अशी ग्लँड आहे की ती चाइल्डहुडमध्ये डेव्हलप्ड असते, पण जसं जसं एज इन्क्रीज होते तशी तशी ती पर्टिक्युलर ग्लँड degenerate होते. That particular gland which is the only gland in the body of endocrine system, that is called as thymus gland. बघा, it is situated in the upper part of the thorax on the dorsal side of the heart. किंवा ही पर्टिक्युलर ग्लँड असेल तर इनडायरेक्टली माझ्या हार्टच्या डॉर्सल साईडला, बॉडीच्या नाही, हार्टच्या डॉर्सल साईडला ती ग्लँड आहे. दॅट पर्टिक्युलर ग्लँड विच इज सिच्युएटेड इन द थोरॅक्स बिहाइंड द हार्ट, द ग्लँड इट इज कॉल्ड एज थायमस ग्लँड. इट इज सॉफ्ट पिंकिश अँड बायलोब्ड ग्लँड. ग्लँड कशी आहे? सॉफ्ट आहे, कलर कसा आहे? पिंकिश आहे. आणि ग्लँड कशी आहे तर बायलोब्ड ग्लँड आहे. सो दिस पर्टिक्युलर thymus gland, it is a bilobed gland. The color of this particular gland, it is pinkish. It shows the presence of two lobes, the left lobe and the right lobe. It is a well developed gland at birth but get degenerated in the adult. की चाइल्डहुड मध्ये ही पर्टिक्युलर ग्लँड जर असेल तर प्रीडॉमिनंट असते, म्हणजे प्रॉमिनंट असते, म्हणजे डेव्हलप्ड असते. पण जसं एज इन्क्रीज होते तशी ही ग्लँड degenerate होते. And that degeneration of this particular gland, the phenomena, it is called as atrophication. It is called as atrophication. So it is called as a temporary gland. म्हणून या ग्लँडला काय म्हणतो आपण? टेम्पररी ग्लँड. बाकीच्या ग्लँड्स कशा असतात की बाय बर्थ असतात, डेथ पर्यंत राहतात. ही ग्लँड नाही आहे, बाय बर्थ असते, पण जसं जसं एज प्रोग्रेस होते, अडल्टहुड मध्ये पाहिलेलं असेल तर ही ग्लँड पूर्ण डिजनरेट झालेली असेल. सो दॅट पर्टिक्युलर ग्लँड इट इज कॉल्ड एज थायमस ग्लँड, हार्मोन ऑफ थायमस ग्लँड. The thymus gland secrete hormone. The name of the hormone it is called as a thymosin. या पर्टिक्युलर ग्लँड कडून एक इम्पॉर्टंट हार्मोन सिक्रेट होतो. दॅट हार्मोन इट इज कॉल्ड एज अ thymosin. This hormone play important role in the development of immune system by maturation of T lymphocytes. तुम्हाला माहित आहे की innate immunity and acquired immunity, these are the two types of immunities which are present in the body. The immunity which is present in the body since birth and remain up to the death, that particular immunity it is called as innate immunity. And acquired immunity, the immunity which is present in the body but that particular immunity it develops after birth, that immunity it is called as acquired immunity. And तुम्हाला हे पण माहित आहे काय की acquired immunity it work on the principle of working of the cells. The cells are called as lymphocytes. The cells are called as lymphocytes. The lymphocytes again they are of two different types. They are the T lymphocyte and the B lymphocyte. The T lymphocytes they mature due to the hormone of the thymus gland. The hormone it is called as the thymosin. Hence this particular lymphocytes are called as the T lymphocytes. Lymphocytes पण थायमोसिन या हार्मोनमुळे ते जे लिम्फोसाइट्स मॅच्युअर होतात, म्हणून त्या पर्टिक्युलर लिम्फोसाइट्सला काय म्हणतो आपण? टी लिम्फोसाइट्स. So one they are called as a T lymphocyte, the another they are called as a B lymphocyte. B lymphocyte, the lymphocytes which are formed in bone marrow, they mature in the bone marrow. They produce antibodies. Such particular lymphocytes are called as a B lymphocyte. T lymphocyte, they are collectively called as the T4 cells. कारण ते चार असतात. They are the T helper, T killer, T suppressor and T memory. B lymphocyte असेल तर ते दोन टाईपचे असतात, B प्लाझ्मा सेल्स अँड द B मेमरी सेल्स. B lymphocytes असेल तर डायरेक्ट त्या पॅथोजनवर अटॅक करत नाही. दे प्रोड्यूस द अँटीबॉडी. दॅट इम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्युनिटी, or that is called as the humoral immunity. But the T lymphocytes they directly attack on that particular pathogen. Hence that particular immunity it is called as, the immunity of the T lymphocyte is called as cell mediated immunity. म्हणजे माझ्या बॉडी मध्ये या लिम्फोसाइट मुळे दोन इम्युनिटीज आहेत. The one it is called as cell mediated immunity, the another it is called as antibody mediated immunity. Cell mediated immunity it is due to T lymphocytes, and antibody mediated immunity which is again called as humoral immunity, that is due to the B lymphocyte. The function of this particular hormone of this particular thymus gland,
The hormone it is called as a thymosin. Thymosin is to differentiate the T lymphocyte. म्हणजे इनडायरेक्टली टी लिम्फोसाइट जर असेल तर डिफरन्शिएट करायचे टी हेल्परमध्ये, टी सप्रेसरमध्ये, टी किलरमध्ये आणि टी मेमरीमध्ये, आणि हे सगळे सेल्स मॅच्युअर पण करायचे त्या हार्मोनच्या प्रेझेन्समध्ये. दॅट हार्मोन इट इज कॉल्ड ॲज अ थायमोसिन. बघा, the hormone play important role in the development of immune system by maturation of T lymphocyte. This hormone also promotes the production of antibodies by providing antibody mediated immunity. म्हणजे सोपं this particular thymosin hormone of the thymus gland, it works for immunity. It works for immunity. So this is the gland which is situated in the thorax just behind the heart. The gland which is a temporary gland, the gland it is called as the thymus gland. That is called as a thymus gland. आता दुसऱ्या ग्लँडला जो आपण another it is called as a pancreas. आता pancreas काय, ऍक्च्युली जेव्हा आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम स्टडी करतो त्यावेळेस हा पार्ट येतो, दॅट इज डायजेस्टिव्ह ग्लँड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॅन्क्रियास. ॲक्च्युली पॅन्क्रियास it is a part of digestive system, but this particular pancreas again it is a heterocrine gland. Again it is a heterocrine gland. का heterocrine gland? The reason is that this particular pancreas, if it is observed, this particular pancreas, it shows the presence of two parts, the endocrine part and the exocrine part. The real exocrine part of that particular pancreas, it is called as the pancreas. That is the duct bearing part. That is the duct bearing part. But the endocrine part which is present within that particular pancreas, which is diffused in nature, that particular part of the pancreas which is endocrine part is called as islets of Langerhans. इट इज कॉल्ड एज आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. मी काय म्हटलं की या पॅन्क्रियाजमध्ये दोन पार्ट आहेत. जो रिअल बाहेरून दिसणारा पॅन्क्रियाज पार्ट आहे तो एक्झोक्राइन पार्ट आहे. तो एन्झाईम सिक्रीट करेल, ज्यूस सिक्रीट करेल, पॅन्क्रियाटिक ज्यूस म्हणतो आपण त्याला. तो पॅन्क्रियाटिक ज्यूस पॅन्क्रियाटिक डक्ट मध्ये जाईल. पॅन्क्रियाटिक डक्ट मधला ज्यूस जर असेल तर तो माझ्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये येईल आणि डायजेशनला हेल्प करेल. सो दॅट इज द पॅन्क्रियाज. दॅट इज नॉट अ एंडोक्राइन पार्ट. दॅट सिक्रीट द व्हेरियस केमिकल सबस्टन्सेस बिसाइड्स द एन्झाईम. पण त्याच पॅन्क्रियाच्या आतमध्ये काही डिफ्युज्ड असे सेल्स आहेत की जे हार्मोन्स तयार करतात. मग तो एंडोक्राइन पार्ट झाला. अँड दॅट एंडोक्राइन पार्ट विच इज प्रेझेंट विदिन दॅट पर्टिक्युलर पॅन्क्रियास, इट इज कॉल्ड ॲज आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. म्हणजे हा जर मी पॅन्क्रियासचा सेक्शन जर घेतला असेल तर बाहेरून जो दिसून राहिला तो पार्ट पॅन्क्रियासचा आहे. हे पॅन्क्रियाटिक फॉलिकल्स आहे, म्हणजे पॅन्क्रियाटिक ॲसिनाय आहे. पण याच पॅन्क्रियासच्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये हे जे ग्रुप ऑफ सेल्स आहे, या ग्रुप ऑफ सेल्सला म्हणतो आपण islets of Langerhans, where this particular islets of Langerhans which are present in the pancreas, which are endocrine part of that particular endocrine system, shows the presence of four types of cells. The four types of cells which are present in islets of Langerhans, which are present in pancreas, they are the alpha cell, beta cell, delta cells and the PP cells. They are the alpha cells, beta cells, delta cells and the pancreatic polypeptide cells. And all these particular four types of cells which are present in that particular islets of Langerhans secrete four different types of hormones. Secrete four different types of hormones. बघा हा पार्ट सुरू आहे, that is called as the pancreas. The endocrine part of that particular pancreas, it is called as islets of Langerhans. So it is a heterocrine gland. दॅट इज बोथ एंडोक्राइन अँड एक्झोक्राइन इन नेचर. की अशी ग्लँड असेल की जी पर्टिक्युलर ग्लँड ड्युएल नेचरची असेल, म्हणजे एक्झोक्राइन पण फंक्शन असेल, एंडोक्राइन पण फंक्शन असेल. तर सच पर्टिक्युलर ग्लँड पॅन्क्रियाज इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लँड. द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पॅन्क्रियाज इज कॉल्ड एज आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. की हा बाहेरून जो दिसणारा पार्ट आहे तो पॅन्क्रियाज आहे, पण याच्यातला एंडोक्राइन पार्ट जो आहे दॅट इज कॉल्ड एज आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. Four types of cells are present in the islets of Langerhans and secrete four different types of hormones. The four different types of hormones which are secreted by the islets of Langerhans, they are, the first it is called as glucagon. The first it is called as glucagon. So it is secreted by the alpha cells which are 20% of that particular islets of Langerhans. And this particular glucagon hormone, it stimulates liver for glucogenolysis to increase the blood glucose level. Simply, the function of this particular glucagon hormone is that this particular glucagon, it increases the blood sugar level in the blood. Increases the blood sugar level in the blood. म्हणजे indirectly this particular glucagon hormone, it is hyperglycemic hormone.
इट इज अ हायपरग्लायसिमिक हार्मोन. या ग्लुकॅगॉनमुळे ब्लड मधल्या शुगरची लेवल इन्क्रीज होते आणि शुगरची लेवल ब्लड मधली इन्क्रीज होणे त्याला म्हणतात हायपरग्लायसिमिया. That is called as hyperglycemia. So this is the hormone, that particular hormone, it is called as glucagon. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की this particular glucagon, it is the hormone which is secreted by alpha cells of that particular islets of Langerhans. The function of this particular glucagon is that this particular glucagon, it increases the level of the sugar in the blood. It increases the level of the sugar in the blood. Another hormone which is secreted by that islets of Langerhans, that is called as insulin. That is called as insulin. It is secreted by beta cells. These particular beta cells which are present in that particular islets of Langerhans, they are around 70% of the total cells of islets of Langerhans. So this particular insulin, it is secreted by beta cells of islets of Langerhans, and it stimulates the liver and muscles for glycogenesis to decrease the blood glucose level. To decrease the blood glucose level. काय म्हटलं आपण की the another hormone which is secreted by that particular islets of Langerhans, the cells are called as the beta cells. The hormone, it is called as insulin, and the function of this particular insulin is that this particular insulin, it decreases the level of the sugar in the blood. It decreases the level of the sugar in the blood. आता तुम्ही जर व्यवस्थित ऐकलं असेल तर ग्लुकॅगॉन आणि इन्सुलिन यांचं फंक्शन पहा अपोजिट दिसते. The glucagon, it increases the level of the sugar in the blood. Insulin, it decreases the level of the sugar in the blood. Hence, the glucagon and insulin, they are antagonistic hormones. They are antagonistic hormones. So one it is called as glucagon, the another it is called as insulin, the another it is called as a somatostatin. The somatostatin hormone, it is secreted by delta cells. The delta cells, again they are of the islets of Langerhans, and they are around 5% of the total cells present in the islets of Langerhans. So, somatostatin, it is secreted by delta cells of the islets of Langerhans, and it inhibits the secretion of glucagon and insulin. Yes. की हा सोमॅटोस्टॅटिन जर असेल तर हा पण हार्मोन आहे. दिस पर्टिक्युलर हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स विच आर प्रेझेंट इन द आयलेट्स ऑफ Langerhans, and the characteristic feature of this particular somatostatin is this particular somatostatin, it controls the secretion of glucagon and the insulin. So this is called as a hormone. That hormone, it is called as the somatostatin. That is called as somatostatin. The another, it also decreases the secretion of the gastric juice. या पर्टिक्युलर सोमॅटोस्टॅटिनचं दुसरं पण एक फंक्शन आहे की गॅस्ट्रिक ज्यूस जो सिक्रेट होतो त्याचं सिक्रेशन फॉर एक्झाम्पल जर डिक्रीज करायचं असेल तर दॅट हार्मोन इज इसेन्शियल रिस्पॉन्सिबल, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सोमॅटोस्टॅटिन. The another fourth hormone, it is called as the pancreatic polypeptide hormone. In short, it is called as the PPH. It is secreted by the PP cells. They are also called as the F cells, which are 5% of the total cells which are present in islets of Langerhans, and this particular hormone, it inhibits the release of pancreatic juice. It inhibits the secretion of pancreatic juice. की pancreas मधून जे pancreatic juice enzymatic secrete होणार आहे त्याला स्टॉप करायसाठी जो हार्मोन लागतो ना, that hormone, that is called as the PPH. So these are the four hormones which are secreted by these particular islets of Langerhans. The four hormones are the glucagon, insulin, somatostatin, and PPH, that is called as the pancreatic polypeptide hormone. Functions परत आहे का? Glucagon, it increases the level of the sugar in the blood. Insulin, it decreases the level of the sugar in the blood. Somatostatin, it inhibits the secretion of gastric juice, and PPH, pancreatic polypeptide hormone, it inhibits or it decreases the secretion of pancreatic juice. त्याच्यानंतर डिसऑर्डर्स ऑफ पॅन्क्रियास, की या पर्टिक्युलर पॅन्क्रियासच्या आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्सच्या काही डिसऑर्डर्स आहे. एक इम्पॉर्टंट डिसऑर्डर आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज डायबिटीस मेलिटस. That is called as diabetes mellitus. That is again called as a hyperglycemia. Increase of the level of the sugar in the blood, it is called as a hyperglycemia. And that hyperglycemia, nothing but it is called as a diabetes mellitus. That is called as diabetes mellitus. बघा, it is due to the less activity of the beta cells, results into less secretion of the insulin and increases blood glucose. की त्या पर्टिक्युलर आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स मधले जर बीटा सेल्स वीक असेल आणि इन्सुलिन जर कमी प्रोड्यूस होत असेल, इन्सुलिन जर
कमी प्रोड्यूस होत असेल तर इनडायरेक्टली ब्लड ग्लुकोजची लेवल वाढते अँड दॅट पर्टिक्युलर इन्क्रीज ऑफ लेवल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्लुकोज इन द ब्लड ड्यू टू डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन due to the less activity of the beta cells present in the islets of Langerhans is called as the diabetes mellitus. That is called as diabetes mellitus. This is again called as the hyperglycemia. बघा, in children such a condition is called as insulin dependent diabetes mellitus, or this is called as the type 1 diabetes, or it is called as IDDM, इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटस. की असा जर फॉर एक्झाम्पल डिसऑर्डर डिसीज त्या पर्टिक्युलर चिल्ड्रन्समध्ये जर असेल तर दॅट पर्टिक्युलर चिल्ड्रन ऑर दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड दॅट हॅज टू सप्लिमेंटेड ऑर इनकॉर्पोरेटेड द इन्सुलिन. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पेशंटला, त्या पर्टिक्युलर चाइल्डला असा जर टाईप 1 डायबिटीस असेल तर इनडायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलला इन्सुलिन देऊन तो पर्टिक्युलर शुगरची लेवल मेंटेन करतात. द नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटस, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टाईप 2 डायबिटीस. की असा डायबिटीस आहे की जो पर्टिक्युलरली इन्सुलिनवर डिपेंड राहत नाही, त्याला टाईप 2 डायबिटीस म्हणतात. सो द नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटस, दॅट इज द टाईप 2 डायबिटीस, इज कॉज ड्यू टू फेल्युअर ऑफ इन्सुलिन वर्किंग रिझल्ट्स इन फेल्युअर ऑफ एंट्री ऑफ ग्लुकोज इनटू द सेल्स. काय की टाईप 1 नावाचा जो डायबिटीस आहे त्या डायबिटीसमध्ये काय होते की बीटा सेल्स वीक असतात, त्याच्यामुळे इन्सुलिन कमी प्रोड्यूस होते, त्याच्यामुळे ग्लुकोजची लेवल वाढते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टाईप 1 डायबिटीस. टाईप 2 डायबिटीस काय असतो की बीटा सेल्स नॉर्मल असतात, इन्सुलिन पण नॉर्मल तयार होते, पण जे इन्सुलिन त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये जाऊन ग्लुकोजचं मेटाबॉलिझम व्हायला पाहिजे, म्हणजे त्या ग्लुकोजची एंट्री त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये होऊन त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये त्याचं मेटाबॉलिझम व्हायला पाहिजे, ते इन्सुलिन त्या सेलमध्ये एंटर होत नाही. एंटर जर होत नसेल तर इनडायरेक्टली दॅट पर्टिक्युलर शुगर इट रिमेन इन द ब्लड, that increases the level of the sugar in the blood, and that is nothing but it is called as the diabetes. But that diabetes it is called as type 2 diabetes, or that is called as the non insulin dependent diabetes. म्हणजे पहिल्या डायबिटीस मध्ये टाईप 1 डायबिटीस मध्ये त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये इन्सुलिनच कमी असतो, म्हणून शुगरची लेवल वाढते, म्हणून त्या पेशंटला इन्सुलिन देऊन त्याची शुगर लेवल मेंटेन करतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात टाईप 1 डायबिटीस, इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस. दुसरा नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस. या डायबिटीस मध्ये बीटा सेल्स नॉर्मल असतात, इन्सुलिन पण नॉर्मल असते, पण that particular insulin do not work in the body, that does not allow to enter that glucose within the cell. म्हणजे याचा अर्थ ब्लड मधला ग्लुकोज जर सेल मध्ये गेलाच नाही तर इनडायरेक्टली तो ग्लुकोज ब्लड मध्येच राहील. इन्सुलिन तर नॉर्मल आहे, बीटा सेल्स पण नॉर्मल आहे, ब्लड मधल्या ग्लुकोजची एंट्री सेल मध्ये व्हायला पाहिजे ती होत नाही, मग अशा वेळेस तो पर्टिक्युलर ग्लुकोज त्याच ब्लड मध्ये राहील, ब्लडची लेवल वाढेल, म्हणजे इन्सुलिन डिपेंडंट नाही, इन्सुलिन तर नॉर्मल आहे. दॅट्स दिस पर्टिक्युलर डायबिटीस इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस, that is called as type 2 diabetes. So there are two different types of diabetes. The one it is called as insulin dependent, the another it is called as non insulin dependent. Insulin dependent it is called as the type 1, the insulin non dependent it is called as the type 2. Reduced sensitivity to the insulin is called insulin resistance. की इन्सुलिन बॉडी मध्ये आहे पण तो जर प्रॉपरली वर्क करत नसेल तर दॅट पर्टिक्युलर थिंग इट इज कॉल्ड एज इन्सुलिन रेजिस्टन्स. सो दीज आर द ग्लँड्स. द वन इट इज कॉल्ड एज द थायमस ग्लँड, द अनदर इट इज कॉल्ड एज islets of Langerhans. Islets of Langerhans. The another gland of the endocrine system is adrenal gland. The adrenal gland it is also called as suprarenal gland. supra म्हणजे सुपेरियर, रिनल म्हणजे किडनी. म्हणजे ही ग्लँड कुठे प्रेझेंट आहे, जस्ट किडनीच्या वरच्या साईडला ट्रायंग्युलर शेपची ग्लँड आहे, कलर येलोइश आहे ड्यू टू कोलेस्टेरॉल. द ग्लँड इट इज कॉल्ड एज adrenal gland. So gland it is called as adrenal gland. So adrenal gland is situated just above the kidney, hence it is called as suprarenal gland. Just या किडनीच्या वर असलेली ही ग्लँड आहे, म्हणून this particular gland it is called as suprarenal gland. It is originated from two layers of the embryo. They are the mesoderm and the ectoderm. म्हणजे या पर्टिक्युलर ग्लँडचं ओरिजिन हे ड्युअल ओरिजिन आहे. The adrenal gland is small, yellowish and pyramid shaped gland. ही ग्लँड कशी आहे तर स्मॉल आहे, कलर कसा आहे तर येलोइश आहे आणि शेप कसा आहे तर पिरामिड शेप आहे.
It consists of two regions, that is the adrenal cortex and the adrenal medulla. की या particular gland मध्ये दोन regions आहे, the outer region and the inner region. The outer region of this particular gland, it is called as the adrenal cortex, which constitute about 90% of the total adrenal gland. The another, it is 10% of the total adrenal gland, it is called as adrenal medulla. So this particular gland, it is differentiated into two regions, the outer and the inner. The outer, it is called as adrenal cortex and the inner, it is called as the adrenal medulla. पहिला पहा outer, that is called as the adrenal cortex. या adrenal cortex चा हा diagrammatic आपण झोन दाखवलेला आहे की this particular adrenal cortex, it is differentiated into three zones. They are the outer, middle and inner. The outer zone is called as the zona glomerulosa. The middle, it is called as the zona fasciculata, and the inner zone, it is called as the zona reticularis. या तीन झोन्स मुळे किंवा तीन झोन्सनी जो झोन रिजन त्या ॲड्रिनल ग्लँडचा तयार झालेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲड्रिनल कॉर्टेक्स. अँड three different zones of this particular adrenal cortex secrete three different types of or group of hormones. So it is the outermost region of the adrenal gland derived from mesoderm and secrete corticoid hormones. कुठला? Adrenal cortex. परत पहा, the adrenal cortex, it is the outermost region of this particular adrenal gland and it is derived from mesoderm, and this particular adrenal cortex secrete the group of hormones. The group of hormones are called as the corticoids. They are called as the corticoids. Adrenal cortex consists of three zones, that is the outer called as the zona glomerulosa, middle it is called as the zona fasciculata, and the inner it is called as the zona reticularis. So this particular adrenal cortex, इथून तर इथपर्यंत, it is differentiated into three zones. So outer it is called as the zona glomerulosa, middle it is called as the zona fasciculata, and the innermost it is called as the zona reticularis. आता आपल्याला पाहायचं आहे की या तिन्ही झोन्स पासून कोणते हार्मोन सिक्रेट करतात आणि ते हार्मोन्स माझ्या बॉडीमध्ये काय वर्क करतात. द झोना ग्लोमेरुलोजा म्हणजे हा आउटर मोस्ट झोन. The zona glomerulosa secrete mineral corticoids which regulate the concentration of the sodium and potassium ions. It also regulates salt water balance, blood volume and blood pressure. या झोना ग्लोमेरुलोजा कडून एक हार्मोन सिक्रेट होतो, that is called as the mineral corticoid. The example of that mineral corticoid, it is the aldosterone. It is aldosterone. The function of this particular mineral corticoid, which is secreted by this particular glomerulosa, zona glomerulosa, is this particular mineral corticoid. It maintains the level of sodium and potassium ions, as well as it regulates the salt water balance, that is called as the osmoregulation. As well, it maintains blood volume and blood pressure. The another second zone, it is called as the zona fasciculata. The zona fasciculata secretes the another hormone, that is called as glucocorticoid. जसं zona glomerulosa कडून mineral corticoid secrete होत होतं, तसं या zona fasciculata कडून glucocorticoid secrete होतो, that regulates the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. It increases the level of the sugar in the blood and it suppresses the production of antibodies, so it is used in allergy. हा जो सेकंड झोन आहे या पर्टिक्युलर ग्लँडचा, दॅट इज कॉल्ड एज झोना फॅसिकुलेटा, दॅट सिक्रेट अनदर हार्मोन, दॅट इज कॉल्ड एज ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, and the function of this particular glucocorticoid is to regulate the metabolism of food material, that is the carbohydrates, proteins and fats. As well as this particular glucocorticoid, it suppresses the activity of antibodies, so that's why that particular glucocorticoid in medicine, it is used in allergy. The another, it is called as the zona reticularis. A third zona, that is called as the zona reticularis. The zona reticularis secrete gonadocorticoid, mineral corticoid, glucocorticoid and gonadocorticoid. पुन्हा पहा, mineral corticoid, glucocorticoid and gonadocorticoid. Mineral corticoid, it maintains the level of salts. Glucocorticoid, it maintains the balance of, or it is the source of energy. Gonadocorticoid, it maintains the development of growth of gonads. हा केअरफुली ऑब्झर्व करा, इथे सॉल्ट्स, शुगर, सेक्स, शुगर म्हणजे सोर्स ऑफ एनर्जी. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर adrenal cortex, it is called as the 4S part of the adrenal gland.
That's why the adrenal cortex, it is called as the 4S of the adrenal gland. 4S काय? The one S salt, another S sugar, another S source of energy, and another S the sex organs. म्हणजे सॉल्ट्सची लेवल मेंटेन होते, शुगरची लेवल मेंटेन होते, सोर्स ऑफ एनर्जी हा हार्मोन असतो, हा पार्ट असतो, आणि सेक्स ऑर्गन्स कंट्रोल होतात. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर ॲड्रिनल कॉर्टेक्स इट इज कॉल्ड ॲज अ 4S ऑफ ॲड्रिनल ग्लँड. So another zona reticularis secrete another hormone that is called as gonadocorticoid. In males, gonadocorticoids develop and maintain external sex characters. की मेल्स मध्ये या gonadocorticoid मुळे external sex characters develop होतात. For example, presence of mustache, presence of beard, etc. Excess gonadocorticoids in female causes virilism and hirsutum, that is the excess hairs on the face. की females मध्ये हा gonadocorticoid जर excess secrete झाला females मध्ये, पण ॲक्च्युअली त्या पर्टिक्युलर फिमेलच्या फेसवर फेशियल हेअर्स डेव्हलप होतात, अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हायरिलिझम हर्सुटम. अँड इन मेल्स कॉजेस गायनेकोमॅस्टिया. मेल्समध्ये जर हा पर्टिक्युलर हार्मोन एक्सेस झालेला असेल तर देर इज मोर डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल्स, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गायनेकोमॅस्टिया. The examples of these particular gonadocorticoids are the androgens and the estradiols. So these are the three hormones which are secreted by this particular outermost zone of that adrenal gland that is called as adrenal cortex. They are the glucocorticoid, mineral corticoid, and gonadocorticoid. So the part it is called as the adrenal cortex. Another part of this particular gland, it is called as the adrenal medulla. It is called as adrenal medulla. The adrenal medulla, it is the innermost part of the adrenal gland. It is derived from ectoderm. आपण मगाशीच म्हटलेलं आहे की this particular gland it is derived from two embryonic layers, the mesoderm and the ectoderm. The mesoderm it is responsible for adrenal cortex, and ectoderm it is responsible for adrenal medulla. So it is the innermost part of the adrenal gland. It is derived from ectoderm and secrete hormones. They are collectively called as the catecholamines. जसं glucocorticoid, mineral corticoid, gonadocorticoids collectively they are called as the corticoids. तसंच adrenaline and noradrenaline collectively they are called as catecholamines. So adrenal medulla, it is the innermost part of the adrenal gland. It is derived from ectoderm and secrete catecholamines. The two catecholamines are the adrenaline and the noradrenaline. Where the adrenaline it is called as emergency hormone, it is also called as the 3F hormone. It works for fight, flight, and fright. So it is also called as the 3F hormone. The another it is called as the noradrenaline. It regulates the blood pressure under normal conditions and act as a vasoconstrictor. की माझं ब्लड प्रेशर आता नॉर्मल आहे तर हा हार्मोन वर्क करत आहे. As well, this particular hormone it acts as a vasoconstrictor. So two hormones they are secreted from adrenal medulla. Three hormones they are secreted from adrenal cortex. The three hormones of the adrenal cortex they are the glucocorticoid, mineral corticoid, and the gonadocorticoid. And the two hormones which are secreted from adrenal medulla they are the adrenaline and the noradrenaline. The adrenaline it is also called as epinephrine. And noradrenaline it is also called as a norepinephrine. आता आपल्याला या adrenal glandच्या disorders मध्ये जायचं आहे. The two disorders are the one it is called as Addison's disease, the another it is called as the Cushing disease. First part. The first it is called as Addison's disease. It is caused due to the hypo or less secretion of the mineral corticoid. जर हा mineral corticoid जर कमी secrete झाला, so that causes that particular disease or disorder that is called as the Addison's disease. So it is caused due to the hypo or less secretion of the mineral corticoid. The symptoms are, या Addison's disease मध्ये symptoms काय दिसतात ते बघा. लो ब्लड शुगर ब्लड मधली शुगरची लेवल कमी झालेली असते. लो सोडियम, हाय पोटॅशियम इन द प्लाझ्मा. ब्लड मधल्या प्लाझ्मामध्ये सोडियमची लेवल कमी झालेली असते पण पोटॅशियमची लेवल इन्क्रीज झालेली असते. increased loss of sodium and water in the urine. की माझ्या बॉडीमधलं सोडियम आणि वॉटर हे युरिन मधून पास होत राहत असते. ड्यू टू दिस देर इज वॉटर लॉस. त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये वेट कमी होते, विकनेस येतो, नॉझिया येतो. नॉझिया म्हणजे मळमळ म्हणतो. वॉमिटिंग, उलटी पण होते आणि डायरिया पण असतो. सो फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर सिम्पटम्स वी कॅन रीच अप टू द
conclusion that that particular person, it may suffer from that of the disorder, which is the disorder of hyposecretion of mineral corticoid, that is called as Addison's disease. That is called as Addison's disease. Another, it is called as a Cushing's disease. It is caused due to the hyper or more secretion of glucocorticoid. वरची disorder, Addison's disorder ही कशाची disorder होती? Hyposecretion of mineral corticoid. आता काय म्हणतो आपण? हायपर सिक्रेशन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड. हा जर ग्लुकोकॉर्टिकॉइड इन्क्रीज होत असेल तर काय होते? दॅट कॉज दॅट डिसऑर्डर, दॅट इज कॉल्ड ॲज द कुशिंग्स डिसीज. इट इज कॉज ड्यू टू द हायपर ऑर मोर सिक्रेशन ऑफ द ग्लुकोकॉर्टिकॉइड अँड द सिम्पटम्स आर की ग्लुकोकॉर्टिकॉइड जर इन्क्रीज झाला ब्लडमध्ये, बॉडीमध्ये, तर त्याचे सिम्पटम्स काय असेल बघा. हाय ब्लड शुगर लेवल, शुगरची लेवल इन्क्रीज होईल. एक्सक्रीशन ऑफ ग्लुकोज इन द युरिन, की बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये ग्लुकोजची लेवल वाढलेली असेल तर इनडायरेक्टली तो ग्लुकोज युरिनमधून जाताना दिसेल. इन्क्रीज इन सोडियम इन ब्लड, की सोडियमची लेवल इन्क्रीज झालेली असेल. ॲडिशन्समध्ये सोडियमची लेवल कमी होते, कॅल्शियम पोटॅशियमची लेवल इन्क्रीज होते. या कुशिंग्समध्ये सोडियमची लेवल इन्क्रीज होईल. इन्क्रीज इन सोडियम इन ब्लड, हाय ब्लड प्रेशर जास्त असेल. ओबेसिटी, तो लठ्ठ दिसेल. अँड वेस्टिंग ऑफ द लिम्ब मसल्समध्ये तेवढी पॉवर, ताकद राहणार नाही. So these are the two disorders of this main disorders of this particular adrenal gland. The one it is called as Addison's disease, the another it is called as the Cushing disease. The Addison's disease, it is the disorder of hyposecretion of the mineral corticoid, and the Cushing disease is the disorder of hypersecretion of glucocorticoid. So this is the most important gland. That particular gland, it is called as the adrenal gland. So finally, this particular adrenal gland, it is a small sized gland. The color of this particular gland is yellow. It is situated on both the kidneys, just above the kidneys. The shape of the gland, it is a pyramid shaped or it is a triangular shaped gland. This particular gland, it is differentiated into two regions, the outer and the inner. The outer, it is called as adrenal cortex. The inner, it is called as adrenal medulla. The adrenal cortex, it constitutes about 90% of the total adrenal gland. Adrenal medulla, it constitutes about 10% of the total adrenal gland. The adrenal cortex, it secretes group of hormones. They are called as the corticoids. The adrenal medulla again secrete a group of hormone that is called as the catecholamines. The corticoids which are secreted from adrenal gland, they are three. They are the mineral corticoid, glucocorticoid, and the gonadocorticoid. The mineral corticoid, it maintains the level of minerals, sodium and potassium. The glucocorticoid, it maintains the metabolism of the food material like carbohydrate, proteins and fats. The gonadocorticoid, it maintains the growth and development of the gonads. Because these particular three hormones, they controls the sugar, salt, source of energy and sex character. This particular adrenal cortex, it is called as 4S part of the adrenal gland. That is called as 4S of the adrenal gland. The another 10% part of the adrenal gland, it is called as the adrenal medulla. This particular adrenal medulla secrete two hormones there, the adrenaline and the noradrenaline. Where the adrenaline, it is also called as epinephrine. The noradrenaline, it is also called as norepinephrine. The adrenaline, it is called as the 3F hormone, because this particular 3F hormone, adrenaline, it works in either fight or flight or fright. That's why this particular adrenaline, it is called as the 3F hormone. The another, it is called as a noradrenaline hormone. Noradrenaline hormone. This particular noradrenaline hormone, it maintains the blood pressure in normal conditions. की माझं blood pressure आता normal आहे, पण कुठल्या तरी hormone मुळे ते normal आहे. That hormone, it is called as a noradrenaline. So this is the gland, the most important gland or important gland, that is called as adrenal gland.